కామ్రేడ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫిగరింగ్ అవుట్ బై జే. కామ్రేడ్స్, ఈ పర్టికులర్ పోడ్కాస్ట్ లో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాము అంటే స్టోరీ టెల్లింగ్. జనరల్ గా స్టోరీ టెల్లింగ్ లో మనం ఎలాంటి ప్యాటర్న్ చూస్ చేసుకోవచ్చు? ఇంపాక్ట్ తీసుకురావడం కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనమాట. ఒకప్పుడు స్టోరీ టెల్లింగ్ ఎలా ఉండేది అంటే వాడు చెప్పాలి అనుకున్నది త్రూ సింబల్స్ చెప్పేవాడు అనమాట. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ వచ్చేసి పాడ్కాస్ట్ అంటున్నారు కొంతమంది. వాళ్ళు చెప్పాలి అనుకున్న స్టోరీ దాని త్రూ కన్వే చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఒక పీస్ ఆఫ్ వీడియో త్రూ చేస్తున్నారు. మనకి న్యూరో ట్రాన్స్మిషన్స్ అని, న్యూరల్ లింక్స్ అని, విచ్ మీన్స్ యూ విల్ ఏబుల్ టు విజువలైజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ద అదర్ పర్సన్ ఇస్ విజువలైజింగ్. నా కాలేజ్ డేస్ లో నేను ఆడియో బుక్స్ చేయడం అనేది నాకు నాలెడ్జ్ పరంగా హెల్ప్ అయింది, అట్ ద సేమ్ టైం నా మనీ పరంగా హెల్ప్ అయింది. అండ్ చెప్పుకోవడానికి అరే నేను ఇది చేస్తారా సైడ్ హజల్ అన్నట్టు హెల్ప్ అయింది అనమాట. మనం ఏదన్నా ఒక కాన్సెప్ట్ రెడీ చేసుకుంటున్నప్పుడు హూ ఇస్ దిస్ సర్వింగ్ ఫర్ అండ్ ఈ పర్టికులర్ పీస్ ఆఫ్ కంటెంట్ అయిపోయిన తర్వాత వాట్ వుడ్ దే ఫీల్ లైక్. ద నియర్ ద స్క్రీన్ ఈస్ ఫర్ మీ షార్టర్ మై అటెన్షన్ స్పాన్స్. స్క్రీన్ నాకు ఎంత దగ్గర ఉందంటే ద మోర్ కంట్రోల్ ఐ హావ్ ఇన్ మై హ్యాండ్, ద మోర్ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు చేంజ్. ద farther the screen is, the less I have control, the more I have patience. Each piece of content should solve a problem. ఇప్పుడు బ్రహ్మానందం గారు బుక్ రాశారు, ఆ బుక్ ని చదివి అర్థం చేసుకొని నేను 10-15 నిమిషాలు పెడితే చూస్తారా? సో వాట్ ఐ డూ షార్ట్. అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ ది అండ్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ది కంటెంట్ ఆటోమేటిక్లీ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. టూ ఓల్డ్ అనిపించవచ్చు, బట్ శ్రీ గారు చెప్పిన ఒక చిన్న పాయింట్ వినగానే నన్ను 1-2 days వరకు షేక్ చేసిన. ఎలాగైనా బ్రతకాలనుకుంటే ఎలాగోలా బ్రతికేద్దును, కానీ ఇలాగే బ్రతకాలనుకున్నాను. పతితులార భ్రష్టులార బాధా సర్పదష్టులార దగాపడిన తమ్ములార ఏడవ కండి జగన్నాథ రథ చక్రాలొస్తున్నాయి. కామ్రేడ్, స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే నువ్వు రేపు ఒక ఇన్వెస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నీ ప్లాన్ని కరెక్ట్గా చెప్పాలి అన్న, నీ ఇంప్లిమెంటేషన్ వేరే వాడికి అర్థం అవ్వాలి అన్న, లేకపోతే నీ మైండ్లో ఉన్న థాట్ వేరే వాడికి కన్వే చేయాలి అన్న, ఏం చేయాలన్నా కూడా ఒక మంచి స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక మంచి స్టోరీ టెల్లింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దాని గురించి ఈ పాడ్కాస్ట్లో పర్టికులర్గా నేర్చుకోబోతున్నాము. అండ్ కంటెంట్ కన్సెప్షన్ అంటే ఈరోజు మనం ఎలా కంటెంట్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాము అండ్ అది ఎంత డేంజర్లో ఉంది అండ్ అది ఓవర్లోడ్ అవుతుందా, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఓవర్లోడ్ అవుతుందా, వీటన్నిటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము. అండ్ ఎన్నో పుస్తకాలు అంటే ఇప్పుడు ఈ కొత్త టెక్నాలజీ రావడం వల్ల ఏమైపోయింది అంటే అందరినీ యూట్యూబర్స్ని ఫాలో అవుతున్నాము, ఇంకోరిని ఫాలో అవుతున్నాము కాంటెంట్ కోసం. కానీ ఓల్డెన్ డేస్లో ఎంతోమంది రైటర్స్ ఎన్నో మంచి పుస్తకాలు రాశారు. అండ్ వాటి గురించి కూడా కొంచెం ఆ టాపిక్ని టచ్ చేసుకుంటూ వీటన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. సో పాడ్కాస్ట్ అయితే అదిరిపోద్ది. మీ ఒపీనియన్ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. లవ్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిఖిల్ అన్న. అండ్ పిలవగానే ఎంత టైం ఉన్నా కూడా మా కోసం టైం అడ్జస్ట్ చేసుకొని పాడ్కాస్ట్కి వచ్చినందుకు. సో మీరు లాంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కాంటెంట్ ప్రొడక్షన్లో ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు అండ్ నంబర్ ఆఫ్ పాడ్కాస్ట్ని మీరు ప్రొడ్యూస్ చేశారు అండ్ 2 crores డౌన్లోడ్స్ ఉన్నాయి వాటి మీద. సో మీకు ఎగ్జాక్ట్గా ఐడియా ఉంటుంది ఈ స్టోరీ టెల్లింగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అండ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది. ఎందుకంటే ఒక చిన్న పీస్ ఆఫ్ వీడియో చేయాలి అన్నా, లేకపోతే ఒకరికి ఏదైనా కన్వే చేయాలి అన్నా స్టోరీ టెల్లింగ్ తోటి కన్వే చేస్తే చాలా ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో స్టోరీ టెల్లింగ్ గురించి అట్ ద సేమ్ టైమ్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ దాని చుట్టూ మనం ఎలా చేసుకోవచ్చు అన్న వాటి గురించి డిస్కస్ అయితే చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్లీ మనకి స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అండ్ దాన్ని ఇంపాక్ట్ఫుల్గా చేయడం కోసం లైక్ మనం దాన్ని ఎలా చేయొచ్చు? షూర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనే ఎలిమెంట్ మీరు తీసుకున్నట్టయితే లైక్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వాట్ ఐ వుడ్ లుక్ ఎట్ ఈస్ మనం ఏదన్నా ఒక కాన్సెప్ట్ రెడీ చేసుకుంటున్నప్పుడు హూ ఈస్ దిస్ సర్వింగ్ ఫర్ అండ్ ఈ పర్టికులర్ పీస్ ఆఫ్ కంటెంట్ అయిపోయిన తర్వాత వాట్ వుడ్ దే ఫీల్ లైక్. లైక్ సింప్లిఫికేషన్ కోసం విల్ సే లైక్ వన్ ఆఫ్ దీస్ ఎమోషన్స్, రైట్? దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ, వెరీ ఎక్సైటెడ్, వెరీ సాడ్, వెరీ కన్ఫ్యూజ్డ్, ఆర్ దట్ మేడ్ మీ థింకింగ్. సో వన్ ఆఫ్ దీస్ ఎమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు యూ కైండ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేటెడ్ వాట్ యూ వాంట్ టు. ఇంపాక్ట్ తీసుకురావడం కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనమాట ఇన్ జనరల్. ఆర్ మనం తీసుకునే షోస్లో కూడా, మనం చేసే కంటెంట్లో కూడా, అట్లీస్ట్ ద షోస్ దట్ ఐ ప్రొడ్యూస్ ఆన్, ఐ ఆల్వేస్ లుక్ ఇన్ టు అ కన్సిడరేషన్ దట్ మనం తీసుకునే 30 seconds నుంచి 1.5 hour, 2 hour, 3 hour లాంగ్ షోస్ వరకు ఈ పీస్ అయిపోయిన తర్వాత డు దే ఫీల్ రిఫ్రెష్ దట్ దే గెట్ టు లెర్న్ సంథింగ్. ఆ మొమెంటం మనం లైక్ ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ మనం బిల్డ్ చేసినప్పుడు దెర్ ఈస్ అ రీజన్ ఫర్ దట్ పర్సన్ టు కమ్ బ్యాక్ అగైన్ అండ్ టు వ్యాలిడేట్ వాట్ వీ సెడ్. కొంతమంది మనం చెప్పింది వింటారు, తర్వాత 2వ రోజుకి మర్చి వెళ్ళిపోతారు. అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డెలివర్ సంథింగ్ ఫర్ దెమ్ అండ్ వీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ వుడ్ దే లైక్, ఈ పర్టికులర్ కాంపోజిషన్ మీద మనం కొంచెం వర్కౌట్ చేస్తే ద సేమ్ స్టోరీ దట్ యూ హ్యావ్, ఐ హ్యావ్ అండ్ ఎవ్రీవన్ హియర్ హ్యావ్ దట్, వీ కెన్ మేక్ ఇట్ బెటర్. వాడికి వినేవాడికి ఏ ఆస్పెక్ట్ ఫస్ట్ చెప్తే వాడు ఎక్కువ నచ్చుతాడు. ద మొమెంట్ వీ నో ద అదర్ పర్సన్ హూ ఈస్ దట్ పర్సన్ సిట్టింగ్ ఓవర్ దేర్, మనకు ఆటోమేటిక్గా కాంపోజిషన్ స్లోలీ అర్థమవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టెస్ట్ అండ్ ట్రయల్, బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్,
we're there already. సో ఒకప్పుడు స్టోరీ టెల్లింగ్ ఎలా ఉండేది అంటే ఫస్ట్ అసలు ఇనీషియల్గా స్టోరీ టెల్లింగ్ స్టార్ట్ అయింది, వాడు చెప్పాలి అనుకున్నది త్రూ సింబల్స్ చెప్పేవాడు అనమాట. అంటే ఎర్లీ మ్యాన్స్ టైంలో వాడు ఏం చేశాడు, ఏం వేట చేశాడు, వాడు ఏమైనా టూల్స్ తయారు చేశాడు, అవన్నీ కూడా గోడల మీద చెక్కేసి ఆ రాళ్ళ మీద చెక్కేసి త్రూ సింబల్స్ కన్వే అయ్యేది. దాని తర్వాత మెల్లమెల్లగా డయాగ్రామ్స్ త్రూ కన్వే అవ్వడం కానివ్వండి, దాని తర్వాత ఇమేజెస్ త్రూ, దాని తర్వాత ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ వచ్చేసి పాడ్కాస్ట్ అంటున్నారు కొంతమంది. వాళ్ళు చెప్పాలి అనుకున్న స్టోరీ దాని త్రూ కన్వే చేస్తున్నారు, కొంతమంది ఒక పీస్ ఆఫ్ వీడియో త్రూ చేస్తున్నారు. సో ఈ ట్రెండ్ అనేది ఇంకా ఎలా పోతుంది అంటే ఫ్యూచర్ని మనం ప్రిడిక్ట్ చేసి ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్టోరీ వస్తుంది, ఏ ఫామ్లో వస్తుంది మనం తెలుసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఒకవేళ స్టోరీ అప్పుడు స్టోరీ చెప్పాలి, ఇప్పుడు స్టోరీ చెప్పాలి, ఫర్దర్గా స్టోరీ చెప్పాలి అంటే దాన్ని బెటర్ చేసుకోవడానికి బెటర్ వే. See, one thing that human has that apparently no other animal has really well is generational wealth, generational exchange of knowledge అన్నమాట. ఇప్పుడు ఒక హైనా ఉంది, హైనా పిల్లల్ని కనింది, ఆ పిల్లల్ని కన్నాయి. ఫస్ట్ హైనా ఏం చేసిందని దాని పిల్లలకి చెప్పలేదు. టు అన్ ఎక్స్టెంట్ దాని జీనోమ్లో ఉంటుంది అనమాట, ఎవరు ఫ్రెండ్ ఎవరు ఫో అని దాని జీనోమ్లో ఉంటుంది. అది ఇట్ విల్ బీ అట్రాక్టెడ్ టు సర్టన్ థింగ్స్, ఇట్ విల్ నాట్ బి అట్రాక్టెడ్ టు సర్టన్ థింగ్స్. బట్ అంతకంటే ఎక్కువ animals could not communicate later. But we humans somehow created a way to నా మైండ్లో ఏముందో థాట్ అది నీ మైండ్లో, నా మైండ్లో ఏ ప్రాసెస్లో రన్ అయిందో, ఏ ఆర్డర్లో రన్ అయిందో అదే ఆర్డర్లో చెప్పగలిగే క్యాపబిలిటీ హ్యూమన్కి somehow డెవలప్ అయింది. అండ్ దట్ వాజ్ త్రూ పిక్టోగ్రాఫిక్స్, దట్ వాజ్ త్రూ నరేషన్స్, దట్ వాజ్ త్రూ ఎక్స్పీరియన్స్, అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఫార్మాట్స్ అలా పెరుగుతూ వచ్చింది అనమాట. వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, storytelling low, if you look at a curve, the most, like, what is the goal of the story? The story is what I have experienced, I want you to experience, but there going to be a little bit of wastage because it is transferring from one point to another point. Okay, A point నుంచి B point కి వెళ్తున్నప్పుడు there is going to be a little wastage, and pictographic lo it would be 95% wastage because you are drawing just an image, so you are only showing output. 95% ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, వాళ్ళు ఏ టైంలో డ్రా చేసి, యూ డోంట్ నథింగ్. ఆ లిటిల్ ముందుకెళ్ళామనుకో, యూ హ్యాడ్ అ లిటిల్ మోర్ కాంటెక్స్ట్. వన్ పిక్టోగ్రాఫిక్, రెండు పిక్టోగ్రాఫిక్ కనెక్టెడ్, సో యూ హ్యావ్ పాస్ట్, ప్రెసెంట్, ఫ్యూచర్ అని సంథింగ్ లైక్ దట్. లిటిల్ మోర్ యూ గాట్ ఇంటెన్సిటీ, డెప్త్, విచ్ ఈస్ త్రూ వాయిస్, నంబర్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇవాళ రోజున నేను హంట్ చేశాను, ఆ హంట్ చేసినప్పుడు ఒక యానిమల్ వచ్చింది, యానిమల్ వచ్చినప్పుడు నేను ఇంత భయపడ్డాను. యూఆర్ యాడింగ్ డెప్త్, యూఆర్ యాడింగ్ ఎమోషన్స్ అండ్ ఆల్. సో బేసికల్లీ అగైన్ నా దగ్గర ఉన్న ఎమోషన్ని నీ దగ్గర కన్వే చేస్తున్నప్పుడు, నా దగ్గర ఉన్న స్టోరీ నీ దగ్గర కన్వే చేస్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ యాడింగ్ లేయర్స్ అనమాట. టుడే వీఆర్ యాడింగ్ విజువల్, వీఆర్ యాడింగ్ బీ-రోల్. ఫర్ ఫ్యాక్ట్ వై యూఆర్ యాడింగ్ బీ-రోలింగ్ ఏంటంటే నా మైండ్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఏ ఇమేజెస్ రన్ అవుతున్నాయో ఐ వాంట్ టు షో యూ. దట్స్ టెక్నికలీ వాట్ బీ-రోల్ ఈస్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ట్రజెక్టరీ గోనా గో దిస్ వే ఓన్లీ. ఇమ్మర్సివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, which means you will able to visualize exactly what the other person is visualizing. Manaki neurotransmissions ani, neural links ani, Elon Musk, like this gonna be the trajectory of how the storytelling is gonna be. Na mind lo emundo, you gonna experience the exact same thing without me conveying that, or with as little wastage as possible. Wastage ledu ante either మ్యాజిక్ లాగా నా మైండ్లో ఉన్నది ఎగ్జాక్ట్గా అలా ట్రాన్స్ఫర్ కావాలి, లేదా నేను అంత డీటెయిల్డ్గా చెప్పాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను, ఐ హ్యాడ్ అ కాన్వర్సేషన్, నాకు నా ఫ్రెండ్కి చెప్పాను, ఐ హ్యాడ్ అ కాన్వర్సేషన్ విత్ జై, ఇట్ వాస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, చాలా బాగుంది. అతనికి ఎంతవరకు అర్థమవుతుంది? కాన్వర్సేషన్ విత్ జై వరకు అర్థమవుతుంది. అతని మైండ్లో ఏం విజువలైజ్ చేసుకుంటాడు, అది పొద్దున వచ్చి రాత్రి కావచ్చు. నేను అప్పుడు ఏమని చెప్పాలి, యాక్చువల్లీ ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లేస్లో, ఇట్లా బుక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో వి సాట్ డౌన్, ఇట్స్ మంచి నూన్ టైము, మంచి సెటప్, మంచి లైటింగ్, గుడ్ అట్మాస్ఫియర్, నైస్ వెదర్. అలాగా ద మోర్ ఐ గివెన్ ఎ కాంటెక్స్ట్, ద మోర్ హీ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. కరెక్ట్ పిక్చరైజేషన్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఈ స్టోరీ టెల్లింగ్ చేసేటప్పుడు ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, ఐఎమ్ నరేటింగ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. వాట్ ఇఫ్ ఐ షో హిమ్ ద వీడియో? The video works better. So my point is, మీకు అర్థమవుతున్న ఫార్ములా ఏంటని, I'm telling a story from point A to B, and wastage కాకుండా how do I communicate? ఈ కాంబినేషన్ మనం చూసుకుంటూ వెళ్తే I don't know how the future looks like in 2050, but ఈ వేస్టేజ్ని మినిమల్ చేసే మాడ్యూల్లోనే ఉంటుంది అనమాట. బట్ ఇప్పుడు అసలు వేస్టేజ్ లేదు కదా, ఇప్పుడు అలా చెప్పలేము. వేస్టేజ్ ఎందుకు లేదు, ఉంటుంది. Like, for example, people are watching this video, they're watching it two-dimensional. They don't know what is behind the camera. They don't know what we are seeing. Like, we're seeing 3 depth, but they're only seeing 2 depth. Even though they can visualize 3D untundi ani, they can visualize the background is a little blurred out from where we are ani, but they don't know much about it, what is in the background, what is side. So there is wastage. Wastage undi kabatti they want to know more about it. Wastage ledante we have
literally achieved the best thing in the universe, like emotion, passion, empathy. We'll be the superhumans, but we're not there yet though. Yeah. సో స్టోరీ టెల్లింగ్ ప్యాటర్న్ ని మనం ఎట్లా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఒకళ్ళకి కన్వే చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో దాని ఎగ్జాక్ట్ ప్యాటర్న్ అంటే ఫస్ట్ హుక్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఎట్లుంటుంది అంటే ఫస్ట్ 3 seconds హుక్ పాయింట్ మాట్లాడాలి, Correct. అండ్ లాస్ట్ 10 seconds కన్క్లూజన్ మాట్లాడాలి, Hmm. అండ్ మళ్ళీ లాస్ట్ లో నెక్స్ట్ వీడియోకి వచ్చేటట్టు వాళ్ళని హుక్ చేసి పెట్టాలి. Correct. సో ఈ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి. యూట్యూబ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. యూట్యూబ్ మనకి చాలా టైం ఉంటుంది, అరౌండ్ 10 minutes 15 minutes మనం వీడియో చేయొచ్చు, అండ్ మధ్యలో రిటెన్షన్ కర్వ్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ 5 minutes మనం కొంచెం బలంగా మాట్లాడి వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం బలంగా మాట్లాడి ఇక్కడ మనం సబ్స్క్రిప్షన్ చెప్పి సో ఈ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. సో జనరల్ గా స్టోరీ టెల్లింగ్ లో మనం ఎలాంటి ప్యాటర్న్ చూస్ చేసుకోవచ్చు? Good question. You can think it in this way, right? How we present it can be multiple formats. మీరు చెప్పిన like show the idea, then come to that idea. For example, I heard this element from Tanmay Bhatt's conversation, one of these conversations. మీరు Instagram reels scroll చేయగానే you see a pizza, very very brilliantly good looking pizza. Then the person shows the baking process. ఆ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో he show how the first pizza look like. So that's anticipation and result. That's how like the packaging is. We could take that same element and we could apply everywhere else, right? మీకు చెప్తున్నాను కదా, each piece of content should solve a problem that either you invented or problem that already exists in the market. You could do promise, like మన టోనాలిటీ ఉంటుంది కదా, you could do aggressive, you could do mid, or you could do low, or you could do something unexpected. ఒక ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆప్టిమిస్టిక్ క్రియేటర్ నుంచి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వచ్చింది అనుకో, ఇట్ షోస్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ దెమ్. సో again, you have multiple patterns to work with, but generally podcasting lo there are two types of content, right? There is long form content, Sure. which is something what we're doing, we're discussing something in detailed or we're going something deeper, and short form content, which is basically 10 minutes, 5 minutes, 7 minutes and all. When there is something as small as 5 to 7 minutes, it's difficult to have a very specific thought లో డెప్త్ ఉండదు అనమాట. యూ ఆల్వేస్ గో ఫ్యాక్ట్ స్టోరీ ఫ్యాక్ట్. Conversations like this now, those are more active, how do I say that, active presence anamata. For example, మీరు let's say you went to washroom and you don't know what to do, and you suddenly scrolled your YouTube video, thumbnail వచ్చింది, you click that and you watch 5-minute video. But something which is an hour-long podcast needs a conscious decision that I need to consume this. So akkade for a long format you are getting someone's interest because again it matched up to me thought process edo, somehow it matched it right. Someone began in right, throw them how this conversation will feel like. For example, is it a fun conversation, is it a serious conversation, is it a part 2 of an existing conversation? Build that context in first 30 40 50 seconds or 1 minute. Throw them some glimpses of where the conversation is coming from. Then you take the role of explaining people like a మన ఏమంటారంటే గైడ్ లాగా, like right to the audience, say that hey, ఇవాల్టి రోజున the conversation we're doing is going to be in this way, we're going to be talking point A, B and C, and it was very brilliant because I get to experience something so unique. You build the context for them, and once they start listening, వాళ్ళు వినడం మొదలెట్టంగానే they'll realize వచ్చా తన పాయింట్ చెప్పాడు కదా, that point is here. Or someone will get to know that ఈ 1 hour conversation ఎలా ఉంటుందని first 1 minute లోనే they got a glimpse. Now they wait for these glimpse elements to happen in the actual episode, like high moments మనం పెడతాం కదా starting లో. So that how you retain, you put one element right from the 5th minute, so like they know that this happened immediately. Now they wait for the second moment that will happen, that would be in somewhere in 30th minute, the third one would be on 50th minute. So right composition of those things. Again this all works at mostly back and forth to test and trial అలా వస్తుంది అనమాట. But you can always use at what formats already been working. So generally ఇలాంటి ఐడియాస్ వర్క్ చేసేటప్పుడు look at content creators who have huge amount of following and look at what they're doing. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే they have tested and tried certain ideas. అప్పుడు we can implement 1 or 2 those ideas back at us, and we can improve from our own understanding. For example, లెక్స్ ఫ్రీడ్మన్ పాడ్కాస్ట్ కానీ, హ్యూబర్మన్ పాడ్కాస్ట్ కానీ, జో రోగన్ కానీ, if you look at those conversations, they're talking to a little bit enlightened crowd than maybe the crowd that we have. అండ్ మనకు తెలుసు మన ఆడియన్స్ ఆర్ స్టూడెంట్స్, ఆర్ మన ఆడియన్స్ ఆర్ కాలేజ్ గోయింగ్ కిడ్స్, మన ఆడియన్స్ వాంట్ టు సీక్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కెరియర్. సో త్రో ద కెరియర్ ఎలిమెంట్ దేర్.
మన ఆడియన్స్ మనకు ఎవరు అని తెలిస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అదే అనమాట. ఇఫ్ వీ నో అవర్ ఆడియన్స్ హూ వీఆర్ టాకింగ్ టు, మన హోల్ ప్యాకేజింగ్ అలా చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ స్టూడెంట్స్ నా, ప్రామిసింగ్ విల్ రియలీ హెల్ప్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ మిడిల్ ఏజ్ మెన్ నా, thought process would make sense. If it is an older age man na, sharing experiences make sense. And if it is much younger audience na, money, glow, glamour or something that's unattainable excites them. So mana audience batti will frame everything around it. Yeah. సో చాలా మంది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు యూట్యూబ్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్గా. Okay. సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా స్టార్ట్ అయింది ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్గా. సో వీటిల్లో మనము ఇన్ఫర్మేషన్, మీరు అన్నారు ప్రతి వీడియో కూడా ఒక పర్పస్ని సర్వ్ చేయాలి, ఒక వాల్యూని సర్వ్ చేయాలి. కాకపోతే ఇవన్నీ క్రియేట్ అయింది ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్లో కదా. Yeah. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇందులో ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ మిక్స్ చేసి Correct. ఎంటర్టైన్మెంట్కి ఏదైతే వాల్యూ ఉందో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది, నేను చాలాసార్లు విన్నా ఇది, లైక్ ఎట్లా అంటే అరే ఒక అమ్మాయి డాన్స్ చేస్తే ఆ వీడియోకి 10 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చేస్తాయి, 20 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చేస్తాయి, మనం ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పినా కూడా Correct. మనకు అన్ని వ్యూస్ రావు కదా అన్నట్టు అంటారు. కానీ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ బిల్డ్ అయిందే ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం, ఇన్స్టాగ్రామ్ యూట్యూబ్ బిల్డ్ అయిందే ఈ వీడియోస్ నార్మల్గా ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ కోసం. సో ఇన్ఫోటైన్మెంట్ ఇందులో మిక్స్ చేయడం లైక్ ఎంతవరకు ఫ్యూచర్ ఉండొచ్చు అంటే ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుంది. కాకపోతే ఏ బేసిస్ లో వర్క్ అవుతుంది అంటే 60-40. ఇప్పుడు ఇన్ఫోటైన్మెంట్ అనేది ఒక 40 కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది 60, కొన్నిసార్లు అది 70-30 అన్నట్టు అవుతుంది అనమాట. Correct. So again, I'll tell you something someone told me, and it's just an analogy, okay? And ఆ పర్సన్ ఏమన్నారంటే, the near the screen is for me, the shorter my attention span is. స్క్రీన్ నాకు ఎంత దగ్గర ఉందంటే, ద మోర్ కంట్రోల్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ మై హ్యాండ్, ద మోర్ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు చేంజ్. ద ఫార్దర్ ద స్క్రీన్ ఈస్, ద లెస్ ఐ హ్యావ్ కంట్రోల్, ద మోర్ ఐ హ్యావ్ పేషెన్స్. లైక్ లుక్ ఎట్ టీవీ, లైక్ టీవీలో రిమోట్ పక్కన ఉందంటే విల్ చేంజ్ ఇట్. ఇమాజిన్ రిమోట్ ఇస్ నాట్ నెక్స్ట్ టు యూ, విల్ స్టార్ట్ అబ్జర్వింగ్. ఆర్ లెట్స్ సే రిమోట్ ఉన్నా కూడా ఆప్షన్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేయడం టైం పడుతుంది, అంటే అంత రాదు, సర్లే చూసేద్దాంలే అన్నట్టు ఉంటుంది. లుక్ ఎట్ సినిమా. సినిమా ఇస్ ద హైయెస్ట్ రిటెన్షన్, అరౌండ్ 98% రిటెన్షన్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఒక మనిషి అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు అంటే 98% ద పర్సన్ విల్ బి ఫోకస్డ్ ఆన్ ద మూవీ, డజంట్ మ్యాటర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, బాగాలేకపోయినా కూడా ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్స్, రైట్? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్, దాట్ మన స్క్రీన్ సైజ్ బట్టి మన కంట్రోల్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ షార్టర్ స్క్రీన్, స్మాలర్ స్క్రీన్, you like the person has very quick option to change something. The moment they have very quick option to change something, the person who is creating something need to be very very active to get their engagement. So automatically ఇప్పుడు let's say ఇప్పుడు బ్రహ్మానందం గారు బుక్ రాశారు, I'm thinking of reading that book, I'm thinking of giving a small short note on that. Like if I have 10-15 minutes, then I can tell you exactly what is in the book. But the book is some 200-300 pages. ఆ బుక్ని చదివి అర్థం చేసుకొని నేను 10-15 నిమిషాలు పెడితే చూస్తారా? వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ దాట్. సో వాట్ ఐ డూ షార్ట్. సో 300 పేజీల బుక్ని 15 నిమిషాల కంటెంట్ కింద మార్చా, ఆ 15 నిమిషాల కంటెంట్ని 30 సెకండ్స్ కింద మార్చారు. అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ ది అండ్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ది కంటెంట్ ఆటోమేటిక్లీ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది అనమాట. డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ అవుతుంది, ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అవుతుంది. సో ఎంటర్టైన్మెంట్కి ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ డిఫరెన్స్ అంటే యూ యాడ్ ఎమోషన్ టు ఇట్, రైట్? There is a fact, let's say sun rises in the east, it's a fact. Yes, it's a universal fact. But when you have such a small attention na, fact kuda meer emotion add cheyali. Do you know that sun rises in the east? Like that's how you gain that anamata. So ilaga layered ga vastundi. But I'll tell you something, again it comes from my observation. Manamu we always stumble upon new ideas right around us, right? Some of these ideas inspire us. For example, suddenly you built a new hobby, and that hobby would be watching Korean movies. How do you got to know Korean movies? Because someone recommended you. And how do you got the recommendation? Maybe it is through Instagram Reels. So Instagram Reels lo Korean clips chusaru, then Korean videos a little long format YouTube lo 5 minutes chusaru, then you liked one series and you started watching that show in Netflix. See, if you notice, the person is again starting from 5 seconds to 15 seconds to 5 minutes, and his interest towards it also building wider. The same goes here as well, right? ఇప్పుడు మీరున్నారు, let's say you're watching 10 different YouTube creators. One is vlogger, one is lifestyle, a podcaster, one is a lifestyle, and all of these things, right? But deeply you'll only follow 1 or 2 people if they do a 1 hour long conversation, because it connects with you, right? Manaki
షార్ట్ ఫామ్లో ఎంత కంటెంట్ ఉన్నా కూడా దేర్ వుడ్ బి 1 or 2 టాపిక్స్. లైక్ ఫర్ మీ పర్సనల్లీ ఐ లైక్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఐ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఐ లైక్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ సైన్స్ fiction technology, what will be the world in 2050. The moment when someone talks about that gets my attention, and I'll spend, even it's a 1 hour long episode. So yeah, it generally goes in that direction అనమాట. మనము లైక్ ఇవాళ రోజున వీ ఓన్లీ స్టక్ విత్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ యూట్యూబ్, రైట్? సో అక్కడ ఉన్నంత వరకు వీ నీడ్ టు ప్లే విత్ దేర్ రూల్స్, we need to play what is working, but once we get their attention, we need to take them from there to a new place. US lo people take them from there to their own websites, their own documentary pages, their own Patreon pages, to a detailed information, to their own podcast which have a longer context, deeper meaning. So మనం ఏంటంటే కన్సిడర్ యూట్యూబ్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యాజ్ యువర్ మండి. మీకు కావాల్సినంతా కూడా దొరుకుతుంది అనమాట అక్కడ. మనం ఒక ఎరేస్తాం, మనకి 100 మంది, 200 మంది, 500 మంది దొరుకుతారు. దొరికిన వాళ్ళు ఒక 10-20 మంది మనం చెప్పే కంటెంట్ యొక్క డెప్త్ నచ్చుతుంది. దాంట్లో ఒకడు పాడ్కాస్ట్కి వస్తాడు. 100-500 మందిలో 10 మంది యూట్యూబ్ వీడియో చూస్తే ఒక 10 నిమిషాలది, 1-2 పాడ్కాస్ట్ వింటారు. దట్స్ ఇన్ఎవిటబుల్ అనమాట. లైక్ ఆ ఫనల్ అనేది చిన్నది అవుతూ వస్తుంది అనమాట. పాడ్కాస్ట్ ఇస్ డీపర్, ఆడియో కంటెంట్ ఇస్ డీపర్, వాల్యూ ఓరియంటెడ్ కంటెంట్ అగైన్ ఇస్ డీపర్. సో ఆడియన్స్ బై డిఫాల్ట్ తక్కువ మంది ఉంటారు అనమాట. యూనిట్ టు పుట్ బ్రెయిన్, యూనిట్ టు థింక్, యూనిట్ టు లైక్ కన్జ్యూమ్ దాట్, యూనిట్ టు యాక్టివ్లీ థింక్. ఇది వచ్చేసరికి ఆటోమేటిక్గా మనకు ఆడియన్స్ తగ్గుతూ వస్తారు. మైండ్లెస్ స్క్రోల్ అంటారు. ఇప్పుడు మీరన్న ఒక అమ్మాయి డాన్స్ చేస్తున్నారు, యూ డోంట్ నీడ్ టు పుట్ యువర్ బ్రెయిన్ దేర్, యూ జస్ట్ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ ఇట్. లైక్ యూ డోంట్ నీడ్ టు ఈవెన్ ప్రాసెస్ ఎనీథింగ్. అది జరుగుతుంటుంది, నీ మైండ్లో రన్ అవుతుంటుంది. యూ డోంట్ నీడ్ టు థింక్ ఎనీథింగ్. బట్ ఒక స్టోరీ కానీ దే నీడ్ టు థింక్. అందుకనే నీకు ఆటోమేటికలీ యూ సీ entertainment content work really well, and infotainment, then information, then high level research, అది ఆ ఫ్లోలో వెళ్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లైక్ పాయింట్ ఏమైపోయింది అంటే ఇప్పుడు లాడ్ ఆఫ్ కాంటెంట్ ఉంది మార్కెట్లో. యూట్యూబ్ పరంగా చూసుకున్నా, ఇన్స్టాగ్రామ్ పరంగా చూసుకున్నా. సో ఈ కాంటెంట్ పెరిగిపోవడం, అప్పుడు మీ డేస్ లో అంత కాంటెంట్ లేకపోవడం వల్ల, నాట్ దాట్ గుడ్ బట్ చెప్తున్నా, ఆ టైంలో ఎక్కువ అంత కాంటెంట్ లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది బుక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు, బుక్స్ చూసేవాళ్ళు, అండ్ చాలా టైం ఉండదు. ఇప్పుడు కాంటెంట్ అనేది ఓవర్లోడ్ అయిపోయింది. సో వీటి వల్ల కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, అండ్ దీని వల్ల కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. సో వాటి గురించి మాట్లాడాలి అంటే, అండ్ బెటర్ అంటే అది మనకి మంచిగా చేస్తుంది కాంటెంట్ అనేది ఇంత పెరిగిపోవడం అనేది. Like I very frankly speaking, like I also face the same problem, right? ఇవాళ రోజున if I want to listen to a book, and మీకు రఫ్లీ ఒక బుక్ ఎలా అవుతుందంటే రఫ్లీ 8 hours 6 hours ఆఫ్ కంటెంట్ వస్తుంది అనమాట. ఇట్స్ డిఫికల్ట్ అంత కంటెంట్ కన్సంప్షన్ చేయాలి అంటే, బికాస్ యూ గాట్ లైక్ 5 minute 2 minute 10 minute థింగ్స్. అంత ఎంగేజ్మెంట్ అవ్వడం అంటే కష్టం అవుతుంది. బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ, రైట్, సంథింగ్ వాట్ ఐ బిన్ నోటీసింగ్. టేక్ లైక్ అ లైన్, రైట్? ఒక స్పెక్ట్రమ్ తీసుకుందాం. స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా. యూ హ్యావ్ వన్ ఎక్స్టెంట్ అండ్ యూ హ్యావ్ అనదర్ ఎక్స్టెంట్. వన్ ఎక్స్టెంట్లో యూ హ్యావ్ ద స్మాలర్ షెల్ఫ్ లైఫ్ కంటెంట్. ఎంత స్మాల్ అంటే 1 hour దాని రిలవెన్స్ పోతుంది. లెట్స్ టేక్ దాట్. అండ్ యూ హ్యావ్ లైఫ్ చేంజింగ్ కంటెంట్ ఎట్ 1 end. నీ జీవితం మొత్తం అది 10 సార్లు 20 సార్లు 30 సార్లు 50 సార్లు 100 సార్లు చదివినా, చూసినా, విన్నా, ఇట్ డజంట్ లూజ్ ఇట్స్ వాల్యూ. ఓకే, వన్ ఎక్స్టెంట్, షార్టర్ షెల్ఫ్ లైఫ్. షార్టర్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఏముంటాయి? కరెంట్ అఫైర్స్. ఇట్స్ నాట్ అన్ఇంపార్టెంట్, యూ నీడ్ టు నో కరెంట్ అఫైర్స్, బట్ కొంచెం కరెంట్ అఫైర్స్ వస్తాయి మనకి, ఈ షార్ట్స్, రీల్స్ వస్తాయి. సో కన్సిడర్ దట్, రైట్? వెన్ ఎవర్ యూ కన్జ్యూమ్ దిస్ కంటెంట్, ఒక రోజులో అలా అనుకోండి దట్ వాట్ ఎవర్ ఐమ్ గోనా కన్జ్యూమ్ ఈజ్ దిస్ పర్టికులర్ క్రియేటర్, ఈజ్ దిస్ పర్టికులర్ కంటెంట్ నాకు లాంగ్ టర్మ్ వాల్యూ ఇస్తున్నాడా లేదా? షార్ట్ టర్మ్ వాల్యూ అయితే ఉంది. ఐఎమ్ వాచింగ్ ద 10 minute వీడియో, ఐఎమ్ లైకింగ్ ద 10 minute వీడియో. ఈ 10 minutes తర్వాత నాకు ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా లైఫ్లో? యా, బట్ డెసిషన్ మేకింగ్ కూడా కాన్సెప్ట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. లైక్ ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే, మనం ఎవ్రీ రీల్ కి 5 minutes ఆగి, లేకపోతే 1 second ఆగి ఆ థాట్ ని తీసుకురాలేము. సో సి దిస్ అగైన్, దెర్ ఈస్ నో హార్డ్ అండ్ రూల్ దట్ ఇలానే చేస్తే వర్క్ అవుతుంది, ఇలా చేస్తే వర్క్ కాదు అని కాదు. వన్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ హర్డ్ ఈజ్ build friction between one content to another content. For example, put a timer on your phone app that 10 నిమిషాల తర్వాత ఫోన్ ఆగిపోయేటట్టు, లేదా like these app are very default, right? Instagram లోనే exactly feature ఉంది. Exactly 15 minutes 10 minutes. So take a break of every 15 minutes. Imagine you are consuming content in a flow and get this habit regularly, right? ఇవాళ కంటెంట్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది, మేక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ జర్నల్, రైట్? మామూలుగా జర్నలింగ్ అంటే రాసుకుంటే నోట్స్, పీపుల్ సే దెర్ ఇస్ అ వాల్యూ అండ్ ఇంపాక్ట్, బట్ నేనేమంటానంటే జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్ వాట్ ఫెల్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ టుడే, జస్ట్ ఒక్క ఆస్పెక్ట్.
లైక్ ఇవాళ రోజున ఆర్ ఈవెన్ ఫర్ ఫ్యాక్ట్ ఓపెన్ ద వాయిస్ నోట్ ఆర్ మీ ల్యాప్టాప్ ఎక్కువ వాడుతున్నట్టు ల్యాప్టాప్లో వెబ్ క్యామ్ ఉంటుంది, రికార్డ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ పర్సనల్ యూట్యూబ్ ఛానల్, యూట్యూబ్లోనే లైవ్ పెట్టుకొని రికార్డ్ చేసుకోండి. No, you need to show no one, just it's for yourself. Just saying that, hey, today there are 3 things I felt very interesting. Point number 1, point number 2, point number 3. Imagine the like మీరు చెప్పే పాయింట్స్ తగ్గిపోతున్నాయంటే వాట్ ఎవర్ యూ కన్స్యూమ్ ఈజ్ నాట్ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ షార్ట్ హెల్ప్ లైఫ్. సో దాట్ వుడ్ బి వన్ ఆఫ్ యువర్ రెడ్ ఫ్లాగ్స్ టు నోటీస్ దట్ యూఆర్ నాట్ కన్స్యూమింగ్ ఫర్ ద లాంగ్ టర్మ్. ఇవాళ ఆలోచించండి, ఇంతకుముందు చెప్పేవాళ్ళు రోజుకు 1 గంట బుక్ చదవచ్చు కదా. రోజుకు 1 గంట బుక్ చదివిన వాళ్ళు కూడా ఫీల్ వెరీ ఎన్లైటెండ్. మనకి ఇవాళ మనము ఇఫ్ యూ గో యువర్ ఫోన్ యూ హ్యావ్ 3-4 hours ఆఫ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కన్జంప్షన్, బట్ యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ యూ రియల్లీ లెర్న్ ఎనీథింగ్, రైట్? అలా ఏమనిపించదు. లైక్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్ సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్. ఇమీడియట్గా ఫ్రెండ్స్ ఏదో కాన్వర్సేషన్ చేస్తున్నప్పుడు యూ కెనాట్ త్రో సంథింగ్ వాల్యూ, లైక్ ఏదో ఏమనిపించదు అనమాట. That's where the problem is. That's where the red flag is. The moment you feel inni గంటల కంటెంట్ కన్స్యూమ్ చేస్తున్నా బట్ ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఐ రికాల్ ఎనీథింగ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే that's where the problem is. అక్కడి నుంచే యూ కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ఫైండింగ్ దట్ హ్యాస్ అ లాంగర్ షెల్ఫ్ లైఫ్. లాంగర్ షెల్ఫ్ లైఫ్ అంటే ఏంటి? నావెల్స్, బుక్స్, రీసెర్చ్ పేపర్స్, స్టోరీస్, కంటెంట్ డైజెస్ట్ లైక్ వాట్ యూర్ డూయింగ్. ఒక మొత్తం మెటీరియల్ అంతా చదివేసి యూ టెల్ ఎ డైజెస్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. And imagine if people like the digest, they will go back and consume the whole content. Imagine the digest as a trailer to that content. It's a slow habit building anamata. But I'll tell you, poddunne leyadam anedi, I hate that, but I still is the most valuable thing for me. It's difficult, but you need to adapt it because you will find results not today, but maybe few years down the line. Sudden ga when someone says that, like idi jarigindi kada ante, you could able to come back saying that, hey, actually I don't believe that because I have a report, I have read something. And you could say that. And మీకు తెలియదు ఎలా వచ్చిందో అది, బట్ స్టిల్ సబ్కాన్షియస్లో ఎలా జరిగిపోతాయి అనమాట. సో ద కల్చర్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అ రైట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ షార్ట్ ఫార్మాట్ కంటెంట్ అండ్ ఆల్సో లాంగ్ ఫార్మాట్ కంటెంట్, షార్ట్ సెల్ఫ్ లైఫ్ కంటెంట్ అండ్ లాంగ్ షెల్ఫ్ లైఫ్ కంటెంట్. ఆ కంటెంట్ 10 రోజుల తర్వాత, సంవత్సరం తర్వాత చూసినా కూడా దెర్ ఇస్ వాల్యూ అన్నప్పుడు హ్యావ్ ఎ బ్యాలెన్స్. ఇది 50%, ఇది 50% మెయింటైన్ చేయండి. దట్ వే 1 year down the line when you look back, if you look at 2023, what have you learned ante, do you have 5 things, 10 things to say I have learned these skills, these aspects, these elements? Like that would be a question. That is the question that you can get back at. సో మీరు లాంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కాంటెంట్లో ఎన్నో డేస్ నుంచి వర్క్ చేశారు. ఈజ్ యూట్యూబ్ ఈజ్ అ గుడ్ థింగ్ ఆర్ స్పాటిఫై పాడ్కాస్ట్ ఈజ్ అ గుడ్ థింగ్? అంటే ఏది బెటర్ అంటారు? ఎందుకంటే ఏదన్నా ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది అంటే అది ఏ సెగ్మెంట్లో అయినా ఇప్పుడు చేశారు. సో యూట్యూబ్ విషయానికి వస్తే మనకేంటి అంటే చూసి నేర్చుకుంటాం, వాళ్ళు చెప్పేది కానీ అదంతా కానీ ఇంపాక్ట్ఫుల్గా చెప్పేది కానీ స్పాటిఫై విషయానికి వస్తే వింటూ నేర్చుకుంటాం. సో 2 different things అంటే విచ్ ఈస్ బెటర్ అంటే ఏది టు ట్రై చేస్తాం? Okay, I'll tell you a small thing. There is this term coined, I don't know who coined it, I found it somewhere like few years back. Single sense immersive experience. Ante we have 5 senses. Like generally we cannot experience 5 senses at a time. We generally do 2 or 3 senses at a time. For example, good sound, good feel of music, smell and good eye, like locality, alaga 3-4 senses at a time man work chestam. But we never work all the time all 5 senses at a time. Consider this, video is 2 senses. It's listening and watching. So it's picture plus audio. మీకు ఆడియో పక్కన వస్తే ఇట్స్ ఓన్లీ సింగిల్ సెన్స్. టెల్ మీ సంథింగ్, మామూలుగా పీపుల్ మేక్ ఫన్ ఆఫ్ ఇట్ బట్ దెర్ ఇస్ సమ్ రియలిజం టు ఇట్. మీరు ఎప్పుడన్నా ఆర్ట్ గ్యాలరీస్ కానీ అలా వెళ్ళారా? ఎప్పుడన్నా ఆర్ట్ గ్యాలరీస్ వెళ్ళినప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆర్ట్ కానీ సంథింగ్ లైక్ దాట్, వెన్ యూ సీ సంథింగ్ సడన్ గా ఏదో కొట్టినట్టు అనిపిస్తుంది, రైట్ గా కలర్స్ కానీ లేదా ఆ స్టైల్ కానీ. నేను కిలిమంజారో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ట్రైబ్స్ చేసిన ఆర్ట్స్ ఉండే లైక్ మస్త్ ఇన్స్పైరేషన్. కరెక్ట్. నేను ఒరిస్సా రీసెంట్గా ఒరిస్సా వెళ్ళాను. పూరిలో దెర్ ఇస్ దిస్ మ్యూజియం, నేషనల్ మ్యూజియం. When I went to the National Museum, the person drawed a lady's face. It's a very abstract art. ఆ ఫేస్ చూసినప్పుడు షీ పుట్ అ హ్యాండ్ లైక్ దిస్, ఓకే, అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఆ హ్యాండ్ ఇలా పెట్టిందని కూడా నీకు ఒక్కోసారి అర్థం కదనమాట. అండ్ తన లిప్స్ ఆర్ రెడ్డిష్ టు పింక్ అండ్ తన నోస్ ఉంది. ఇలా తను పెట్టింది, ఐ జస్ట్ వాచ్ లైక్ 10 minutes అనమాట. సమ్హౌ ఇట్ జస్ట్ ఫెల్ట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఆ కలర్స్ కానీ ఐ జస్ట్ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్. దాట్ ఈస్ సింగిల్ సెన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎప్పుడైతే వెన్ వీ కన్స్యూమ్ ఓన్లీ విత్ 1 sense నా సమ్హౌ వి జస్ట్ ఫీల్ వెరీ కనెక్టెడ్ అనమాట. ఎక్కువసేపు నేచర్ని చూస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, యూ జస్ట్ సమ్హౌ కనెక్టెడ్ టు దాట్. సో దాట్ ఈస్ ది లైక్ ఆల్వేస్ 1 sense గివ్స్ యూ అ వెరీ డీపర్ ఇంపాక్ట్. బట్
2 cents always helps you. 2 cents, 3 cents makes it quicker, make it engaging. So ఒక స్టోరీ మీరు చూస్తున్నప్పుడు వింటున్నప్పుడు like if you listen it by itself, you start visualizing in your head. Sometimes your visualizations are 100 times better than what is shown in the video. Right? So అలాగా అడిగితే నన్ను I'll say single sense always helps. It could be Spotify, it could be somewhere else also, but we are stuck in an audio plus video medium. మనకి విజువల్ కావాలి అలానే ఆడియో కావాలి. విజువల్ ఈజ్ జస్ట్ అన్ ఎయిడ్ అనమాట. ఐల్ టెల్ యూ సో మెనీ టైమ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఈ ఎపిసోడ్ ఇక్కడ దాకా వచ్చి వింటున్నారు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ పీపుల్ కీప్ ద వీడియో రన్నింగ్, దే విల్ ఇన్ ద అదర్ ప్లేస్ దే వుడ్ బి డూయింగ్ సంథింగ్. ఇంట్లో వస్తువులు సర్దుకుంటున్నారు, లేదా బుక్లు ఏదో రాసుకుంటున్నారు, లేదా దే ట్రావెలింగ్ సమ్వేర్ ఆర్ దే పుట్టింగ్ ద హెడ్ ఫోన్స్, దే ప్లేయింగ్ ద వీడియో బట్ దే డూ సంథింగ్ ఎల్స్. విజువల్ ఇస్ జస్ట్ అ క్యూ అనమాట. దే వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఈ లైటింగ్ ఎలా ఉంది, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉంది, అది హ్యావింగ్ ద కాన్వర్సేషన్ ద డే టైమ్, నైట్ టైమ్, వాట్ డ్రెస్సెస్ దే ఆర్ వేరింగ్. ఈ ఎలిమెంట్స్ దే విల్ హెల్ప్ యూ. దే విల్ హెల్ప్ యూ బిట్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్. ఓన్లీ ఆడియో అంటే కాంటెక్స్ట్ ఉండదు అనమాట. దాట్స్ ద ప్యూర్ థింగ్ అనమాట. ఆ కాంటెక్స్ట్ బిల్డింగ్కి విజువల్ హెల్ప్స్ యూ. అండ్ వీ have been habituated for so long for YouTube consumption, which means audio plus video. It's fair today to do both, but there would be one set of audience who know how you record, what your locality like. They can visualize it automatically. To them audio only will also work. But when begin చేస్తున్నారు అంటే go for audio plus video. It will help you in couple of things, right? One, మీకు యూట్యూబ్లో అల్గోరిథం ఉంటుంది. Algorithm treats everyone equally. They will give you a fair opportunity to reach out to new set of people. Spotify కానీ other platforms లో కానీ the algorithm is not as value oriented, as cryptic and as deeper and as smart as YouTube algorithm. YouTube had a long time to work with their algorithm. They have tested and tried so many things and they know how it works and you can work with that. సో నేను యాక్చువల్గా చేసేవాడిని అనమాట. నేను కుకో ఎఫ్ఎం అనేసి ఒక యాప్, ఇట్స్ నాట్ అ ప్రమోషన్. సో కుకో ఎఫ్ఎంలో నేను ఒక 2-3 years బ్యాక్ ఏం చేసేవాడిని అంటే వాళ్ళు మనకి బుక్స్ అసైన్ చేస్తారు. ఆ బుక్ ఇస్తారనమాట, వాళ్ళు ఈ బుక్స్ ఇస్తారు మనకి. అమెజాన్ యాప్లో ఈ బుక్స్ వాళ్ళే పర్చేస్ చేసి మనకి ఇస్తారు. ఈ బుక్ని మనం 1 month చదివి మనం దీన్ని షార్ట్ చేయాలన్నమాట. అరౌండ్ 15 minutes to 20 minutes, 20 to 25, 30 minutes వరకు మన లెక్కలో రాసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు ఒక బుక్లో 15 chapters ఉంటే ప్రతి ఒక్క చాప్టర్కి ఒక 100 pages ఉన్నా కానీ, లేకపోతే 50 pages ఉన్నా కానీ మనం దాన్ని తక్కువ ఇచ్చేసి ఒక 1 page తీసుకోవచ్చు. దాన్ని మనం ఆడియోలో చెప్పాలన్నమాట. నేను అప్పుడు క్రియేటర్గా ఉంటుండే కాబట్టి నా ఆడియో వాళ్ళకి తెలుసు, హౌ ఐ స్పీక్, నేను ఎట్లా మాట్లాడతాను. సో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేశారు, కొన్ని బుక్స్ ఇచ్చారు. అండ్ దెన్ నాకు అది బాగా వర్కౌట్ అయింది. యాజ్ అ స్టూడెంట్గా నేను ఈవినింగ్ వచ్చి ఒక బుక్ చదవటం, అట్ ద సేమ్ టైం నాకు నాలెడ్జ్ వచ్చేది, అట్ ద సేమ్ టైం మనీ వచ్చేది. ఒక చిన్న పీస్ ఆఫ్ ఆడియోని మనం ఎట్లా మానిటైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో నా కాలేజ్ డేస్లో ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది, నేను ఆడియో బుక్ చేయడం అనేది నాకు నాలెడ్జ్ పరంగా హెల్ప్ అయింది, అట్ ద సేమ్ టైం నా మనీ పరంగా హెల్ప్ అయింది. అండ్ చెప్పుకోవడానికి అరే నేను ఇది చేస్తారా సైడ్ హజిల్ అన్నట్లు వెళ్ళిపోయింది అనమాట. సో స్టూడెంట్స్కి ఇలాంటి చిన్నపాటి, అంటే ఇది విన్ సిచ్యువేషన్ అనమాట. సో ఇలాంటివి ఉంటే స్టూడెంట్స్కి చాలా హెల్ప్ అవుతాయి వాళ్ళ కాలేజ్ డేస్లో. సో మీరు డీల్ చేసిన కొన్ని థింగ్స్ చెప్పగలిగితే వీటితో. Sure. Like, okay, if you take students into perspective now, there are two things primarily, right? Either you're creating new stuff or you're converting stuff. మీరు either from zero you're creating something, తయారు చేస్తున్నారు, లేదా మీరు చెప్పినట్టు you already had something, you're converting that into a different thing, something digestible, something easy to consume. Converting something has potential to make money quicker. Students గా ఉన్నప్పుడు like you do a digest అంటే like for example you take one of these book, you study that book, you make a smaller points, and a smaller points ని మీరు audience చెప్తారు. Like you could start some, I'll tell you, లిటరేచర్ రివ్యూ, బుక్ రివ్యూ. ఇవాళ రోజున బ్రహ్మానంద బుక్ ఎత్తుకున్నాం కదా, జస్ట్ గో రైట్ నౌ ఇన్ యూట్యూబ్, చెక్ హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ రివ్యూడ్ ఎ బుక్. ఒక బుక్ నేను కొనాలంటే వాట్ ఈస్ ద రివ్యూ దేర్? చదవాలో వినాలో వాట్ ఎవర్ దట్ ఇస్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ హై డిమాండ్ మార్కెట్. ఎందుకంటే there are books, there are brilliant books, there are stories, there are a lot of these things, but there is no digest. ఏంటంటే if I want to, ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఒక యూట్యూబ్ కన్వర్జేషన్ ఉంటుంది, యూ హ్యావ్ మెట్రిక్స్ అనమాట. యూ హ్యావ్ ఆ వ్యూస్ చూస్తారు, ఆ పర్సన్ని చూస్తారు, మీరు వీడియో స్కిమ్ చేస్తారు, ఆ వీడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, కింద కమెంట్స్ చూస్తారు. విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ maybe 3-4 seconds you realize whether it's a good piece for you to consume or not. But బుక్ మాక్సిమం కవర్ చూడగలరు, లేదా బ్యాక్ పేజ్ చూడగలరు, అంతకంటే ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ దొరకట్లేదు అనమాట ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు అన్న పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్ గా కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో కూడా ఒక 50-60 years బ్యాక్ నుంచి కూడా అవే బుక్స్ జనరేషన్స్ కి రికమెండ్ అవుతూ వస్తున్నాయి.
నేను స్టాక్ మార్కెట్లో ఉన్నప్పుడు హార్డ్లీ ఎవరిని అడిగినా కూడా, ఏ మెంటర్ని అడిగినా కూడా నాకు హార్డ్లీ చెప్పేది రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్, ద ఇంటెలిజెంట్ ఇన్వెస్టర్, ద క్యాఫికాన్ ఇన్వెస్టింగ్. సో ఇవే వస్తాయి అనమాట. దెన్ నేను నార్మల్గా వేరే బుక్స్ కూడా చదవడానికి స్టార్ట్ చేస్తే అందులో నాకు స్ట్రాటజీస్ గురించి వీటి గురించి చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో మీరు అన్న పాయింట్లో బుక్స్ గురించి ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పేవాళ్ళు లేరు. ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దట్ పాయింట్ అగైన్. సో బేసికలీ ఏమవుతుందంటే నేను చెప్తుంది ఏంటంటే, ఫర్ స్టూడెంట్స్ టు డూ ఎనీథింగ్ టు బిగిన్ విత్ రీడింగ్ కల్చర్ ఒకటి పెంచుకోగలిగితే, విత్ రీడింగ్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు హెల్ప్ 10 other people. టుడే వీఆర్ ఇన్ అ వరల్డ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్. మనకి విత్ అ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ విల్ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఇట్స్ సో డిఫికల్ట్ టు కన్జ్యూమ్ దట్ bunch of information. 10-15 years back, 6-7 years back kuda, it's difficult. It's like 2 steps difficult than 10 years back to get what you want. For example, if I want to type something like how to get the best microphones in a setup anko, 2 years mundu it was difficult than today. Today there is a huge information overload. Ee information overload nunchi, like if someone want to consume something, they need spoon fed information. Like నాకు 100 pages ఉంది నాకు, concise it for 1 page for me. You can do that, na? So the same thing you could do for books. Book nu chadivesi, tell me, let's say 5 things, right? Is it a good worth for me to buy? What could I gain out of it? Don't spoil the book for me. Tell me if it is a non-fiction book అంటే ఒక స్టోరీ మీద ఒక కాన్సెప్ట్ మీద వెళ్తుంది. Tell me what the essence of it. Tell me 1 or 2 facts that excite me and put an affiliate link there of that book and I'll go buy that book. Right? That's a great place. And manaki what happens with books is, unfortunately, లిటరేచర్లో కానీ తీసుకుంటే నాన్ ఫిక్షన్లో యూ గాట్ హ్యారీ పాటర్, యూ గాట్ లైక్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ వెరీ 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 ఇంప్రెసివ్ బుక్స్. అండ్ నాన్ ఫిక్షన్ తీసుకుంటే యూ గాట్ ద హైయెస్ట్ సెల్లర్స్ విచ్ ఆర్ మీరు అన్న రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ కానీ లైక్ స్టార్ట్ విత్ వై, యూ గాట్ దీస్ టిపికల్ బుక్స్ విచ్ ఎవ్రీ వన్ విల్ కన్జ్యూమ్. మీరు కొంచెం డీపర్ డిగ్ చేస్తే దీస్ బుక్స్ ఆల్సో గాట్ ఐడియాస్ ఫ్రమ్ అదర్ బుక్స్. They are not inventing something out of the blue. Books didn't start just 50 years back when these authors wrote books, right? Manaki early 1800s nunchi there is culture, there is fiction, there is non-fiction, there is storytelling, there are brilliant writers, there is something called teen stories. అంటే మనకు అనుకోవచ్చు, అరే నేను ఒక బుక్ తీసి చదువుదాం అనుకుంటే నాకు బుక్లో అర్థమే చదువుతా అసలు ఏం చెప్తున్నారని. దర్ ఆర్ టీన్ స్టోరీస్ విచ్ ఆర్ ప్యూర్లీ రిటర్న్ ఫర్ టీన్, ఆ లవ్, ఆ రొమాన్స్, ఆ హారర్, ఆ మిస్టరీ, ఆ ఎరోటికా. In that space only teens కోసం 15, 13, 14, 15 set of people కోసమే డెవలప్ చేసిన బుక్స్ ఉన్నాయి, కిడ్స్ బుక్స్ ఉన్నాయి. All you could do is you could just make a digest out of it. Not every time Kuku and Pocket FM and Pratilipi could give you business. This is I'm talking about from a perspective of converting material. And then there is Pratilipi kind of platforms where you could ideate new ideas. You could improve your writing skills, you can develop new stories, and you could provide audio versions of it. Ivaldi Rosna, if you got an idea, both fiction or non-fiction, you could self-publish almost with a fraction of cost what it used to be. Amazon nunchi kani, various places nunchi kani, there are a lot of independent publishers, like small publishers, who would get your piece out there. Virtual ka kavachu, printed kavachu, hard cover book kavachu, they're getting it out there. So if you really are interested to make something out of it, understand what is unexplored, which as I mentioned, right? Awareness kuda ledanamata dintlo. And that's where the problem is at. Awareness kanu okasari build cheskunte, koncham deeper, koncham alla scratch cheste, Telugu literature lo kuda, I'll tell you an example. This is a book we worked on. Padarchanani, there is a book by Mudugandi Sivaprasad garu. We took rights from him from that particular book. Padarchan ane book, this book is about Annamacharya. Annamaya tells kada. This book is written in 1987. Annamaya movie I came in, I think in 1996 or something like that. So the book was much earlier than that. And it's not a devotional book. Maul Annamaya ante devotional book. The book was written such a way that Annamaya oka front lo character jarugutuntadi. B row lo you got second, which is kings, kingdoms, fightings and everything. Such a brilliant book that is. And మేము దాన్ని స్టోరీగా చేయడం మొదలెట్టాం అనమాట. You don't believe that book is about to release. I believe by the time this episode goes, it will get 100,000 downloads. Each episode is roughly consumed by 5,000 to 6,000 people. Like imagine a book from 1987. Like somehow I got lucky with that book. I got to know. I went to him. I asked him for the rights. I got the rights, and we're producing it. And if someone want to consume it, they will. Like it's publicly available for free consumption. You can always go and check it. But my point is that, right, there is so much brilliant literature out there.
ఇవాళ రోజున మీరు కొంచెం వెతికితే యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఈజీలీ మేకింగ్ వాల్యూ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ద మొమెంట్ వాల్యూ బిల్డ్ అయింది అనుకో, యూ కెన్ స్టార్ట్ ఛార్జింగ్ పీపుల్ మనీ for the content you're creating. You can go to brands and saying that నాకు ఇంతమంది listenership వస్తుంది బుక్లో, మీ బ్రాండ్ ఇంప్రెషన్ ఏమైనా ఇస్తాను. ఆర్ యూ కుడ్ డూ అమెజాన్ అఫిలియేట్ లింక్స్. సో ద పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్. లేదు అనుకుంటే జస్ట్ లైక్ హౌ మూవీస్ ఆర్ సెల్ టు ఓటీటీ, you could sell that version of the material that you created to Amazon's Audible or to Kuku FM or to Pratilipi. The numbers might be not that big, but once you start doing it, you understand the amount of effort you need to keep. మీరు ఎంత ఎఫర్ట్ పెడితే ఎంత రిజల్ట్ వస్తుంది, దానికి స్కేల్ ఏంటి అని ఒక 2-3 బుక్స్ మీద మీరు మొదలెట్టంగానే అర్థమైపోతుంది అనమాట. అండ్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, అ లాట్ ఆఫ్ ఆథర్స్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు గివ్ దర్ బుక్స్ ఫర్ ఫ్రీ బికాజ్ వాళ్ళ బుక్స్కి రీప్రింట్స్ లేవు. ఇప్పుడు 1987లో 70లో రాసింటారు, అద్భుతమైన బుక్ ఉంటుంది కానీ రీప్రింట్స్ ఉంటావు. ఎందుకంటే నో వన్ ఈస్ బయింగ్ న్యూ, బట్ ద కంటెంట్ ఈస్ బ్రిలియంట్. అండ్ ఇంకో 10 years లేటర్ తర్వాత మేబీ ఆ ఆథర్ ఎక్స్పైర్ అయ్యారు అనుకోండి, అండ్ దోస్ ఆథర్స్ ఆర్ రఫ్లీ 80, 70 ఆ రేంజ్లో అనమాట. బట్ వాట్ దే రోట్ ఇస్ జస్ట్ బ్రిలియంట్. లైక్ ఇమాజిన్ ఆ ఆథర్ ఎక్స్పైర్ అనుకో, లైక్ you will never know that book exists. It ala disappear potha. It could be Telugu, it could be Hindi, it could be any other language. So the possibilities are endless, and I highly encourage students to get this habit of trying these books and able to get themselves into a book reviewing culture lo involve avadడానికి. సో మీరు ఆథర్స్ గురించి చెప్పారు. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు రైట్స్ తీసుకొని మీరు ఆడియోస్గా కన్వర్ట్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో నార్మల్గా ఎవరికైనా ఫాలో అప్ చేయాలంటేనే చాలా ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ అది. ఎవరికైనా మెసేజ్ చేసి అది ఒక 10 రోజులతో రిప్లై రావాలంటేనే చాలా పెద్ద థింగ్ అది. సో ఆథర్స్ని మనం ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఆ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? ఐ డోంట్ నో. అంటే నేను కుకుతో వర్క్ చేశా కాబట్టి నాకు జస్ట్ బుక్స్ వచ్చేవి, నేను ఆడియోస్ చేసేటోని. నేను అసలు ఇన్ని రోజులు ఏమనుకుంటున్నా అంటే ర్యాండమ్గా ఒక బుక్ తీసేసి, అండ్ యూట్యూబ్లో కూడా చాలా మంది ర్యాండమ్గా ఒక బుక్ తీసుకొని దాన్ని రివ్యూ చేస్తారు కదా. సో దానికి కూడా ఆథర్ పర్మిషన్ అట్లా రివ్యూ అండ్ ఫెయిర్ criticism is fair use. Yeah, like you're not spoiling the business of the book, so you will not get a problem there. Okay. Until to an extent you don't until you don't spoil the story, it should be fine. Just like how you do movie reviews. చాలా బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఆడియోస్ కూడా. అంటే see that like some people do that for a fun fact. Telugulo మీరు తెలుగు ఆడియో బుక్స్ అని యూట్యూబ్లో కొడితే యూ విల్ ఫైండ్ hundreds of hundreds of women, men sit down at their home leisure time లో, they just read out the book just for the passion of it. Like 100 views, 50 views అలా వస్తుంటాయి. they're happy because they just feel like they're contributing something. Some authors agree with it, some authors doesn't agree with it. So మీరు నా బుక్ సేల్స్ ని చెడగొడుతున్నారు చెప్పి they'll write to them, they sweetly talk to them. Sometimes publishers only do that, మీరు ప్లీజ్ మా బుక్ తీసేయండి లేదా అట్లీస్ట్ గివ్ us credits అని. people do that. People are not insane to like go with egos ki na book పెట్టాడు వీడు ఉండకూడదు, నేను 5. they're not really that. see writers and authors ana, I'll tell you, మీరు ఎండమూరి గారి దగ్గర నుంచి ఐ గాట్ ఎ ఛాన్స్ టు వర్క్ విత్ మల్లాది గారు ఫర్ ఎ వెరీ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్. ఎండమూరి గారు, మల్లాది గారు, like sadly if I want to tell authors na, I need to pick up authors from like 30 years old back. ఇవాళ రోజున చెప్పడానికి authors కూడా లేరు అనమాట, because the culture is slowly reducing, but it's still a valuable culture. And coming back to that author's permission, right? Again, it would be so weird. Authors literally put their phone numbers, their house address in the book publishing. Either you could go to the publisher details అయితే mention చేస్తారు కదా, you can just type to the publisher, just take a call saying that నేను ఈ authorని కలుద్దాం అనుకుంటున్నాను, can you just check with them and let you know? They'll let you know. 90% authors వాళ్ళ డీటెయిల్స్ పడతారు అనమాట. వాళ్ళ పోస్ట్ బాక్స్ నెంబర్ కానీ, వాళ్ళ ఈమెయిల్ అడ్రస్ కానీ, వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ కానీ, వాళ్ళ ఇంటి అడ్రస్ కూడా పెట్టేస్తారు అనమాట. సమ్ ఆథర్స్, ద బిగ్గెస్ట్ ఆథర్ యందమూరి మల్లాది గారి ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా వాళ్ళ బుక్స్లో ఉంటాయి అనమాట. సమ్ బుక్స్ హ్యావ్ దోస్ నెంబర్స్. యూ కెన్ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ కాల్ అండ్ సే దట్ సార్ నేను మీ బుక్ ఇలా చదివాను, ఐ జస్ట్ లవ్ ద కాన్సెప్ట్, దిస్ ఇస్ మై ఐడియా, కెన్ ఐ మీట్ అండ్ టాక్ విత్ యూ? దే ఆర్ ఫేర్ పీపుల్, దే విల్ సిట్ డౌన్, దే వుడ్ లైక్ టు టాక్, and they will feel so happy that someone actually took an effort to ivaldi rojuna books ki they took an effort to call and they're like rara intiki ra kuchundam maatladam, you tell me what you want. There are, as I mentioned, right, there are some brilliant Padma award china writers kuda, they're ready to give their books for free because they want their story to go out there. They want people to know. Not everyone is like, there would be top 10% who would have a commercial angle, but rest 90% would like to give you the story for free. Or imagine you're making money, just give a portion of that, 20%, 30%. Okay, royalty kinda you pay them only when you make money. But rest of the other people are pretty happy to give you the book to give it a try.
Yeah, that is the సో ఇందా నుంచి బుక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం, ఆథర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. మీకు చాలా నాకు తెలిసి చాలా నాలెడ్జ్ ఉన్నట్టుంది, అండ్ ఇవన్నీ కూడా బుక్స్. Yeah. సో కొన్ని బుక్స్ యంగ్స్టర్స్ కి రిఫర్ చేయడం కానివ్వండి, లేకపోతే అండ్ ఆథర్స్ ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు టూ ఓల్డ్ అనిపించవచ్చు, బట్ శ్రీశ్రీ గారు చెప్పిన ఒక చిన్న పాయింట్ నాకు ఆ ఏజ్ లో 20 years అప్పుడు నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా ఆలోచించడం ఇంకా ఎక్కువ పెరిగినప్పుడు ఆ పాయింట్ వినగానే నన్ను ఓ 1-2 days వరకు ఆ షేక్ చేసినాయి. శ్రీశ్రీ Correct. గారి మాటలు కానీ, కొన్ని వర్డ్స్ కానీ, చాగంటి గారి కానీ, గరికపాటి గారి కానీ మనం వినం, చాలా మంది వినరు, కానీ వింటే ఆ పదాలు కానీ అవన్నీ మనుషుల్ని నిజంగా కదిలిస్తాయి అనమాట. సో యూత్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన కొన్ని బుక్స్ కానీ అవి రిఫర్ చేయగలిగితే, okay. నాట్ ఇంగ్లీష్ స్టఫ్, అంటే ఇంగ్లీష్ స్టఫ్ కోసం అయితే Correct. చాలా చాలా బుక్స్ అయినాయి, రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ కానివ్వండి, చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి, సీక్రెట్స్ ఓవర్ హైప్ చేసినాయి. నాకు Correct. కావాల్సిన సజెషన్స్ ఏంటి అంటే ద బెస్ట్ బుక్స్ ఇప్పటి వరకు అవి లైమ్ లైట్ లోకి లేనివి, మీరు డీల్ చేసినవి అలాంటి బుక్స్ ఏమన్నా యూత్ కి. Correct. So like most hidden gem, అండ్ ఆథర్స్ నేమ్. Yeah. ముదిగొండి శివప్రసాద్ గారు. Like I don't know why today's generation are not talking much about it. A little older generation, ఇప్పుడు ఒక 40-50 years ఉన్న వాళ్ళు, they might know his existence, but much younger audience, like where we are at, they don't know his books. His books are just brilliant అనమాట. ఆయన యాక్చువల్లీ హిస్టారికల్ ఫిక్షన్ రాస్తారనమాట. అంటే 15th century ఒక లవ్ స్టోరీ, ఒక రియల్ కింగ్డమ్, ఒక రెడ్డి రాజు కింగ్డమ్లో రియలిస్టిక్ ఆస్పెక్ట్స్ జరుగుతుంటాయి, బట్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ యూ హ్యావ్ అ లవ్ స్టోరీ ఆల్సో. Like Padarchana, half of it is real, half of it is fiction. Like if you look at his storytelling, narration, you'll start visualizing periodic drama and everything. Like of recent people that I worked with and everything, Mudigonda Garu is like one of the best material that I found. I personally love Malladi Garu content. Malladi Garu ela ante he writes in such a way where లైక్ నీకు బుక్ కింద పెట్టిపోద్దు కాదనమాట, ఆర్ హిజ్ ఆడియోస్ ఫర్ ఎ ఫ్యాక్ట్. మీరు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సీన్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రెచర్లో ఒక అమ్మాయిని తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు, తన కడుపు వచ్చింది. విషయం ఏంటంటే ఇవాళ పొద్దున రోజు అతను తన కడుపు లేదు. Like he just makes like such a very interesting turns. One of his book, Aakhari Aditi ani, very brilliant book. I think 2016 లో వచ్చింది. His one of the latest books, or 2018, subject to correction. Brilliant book అనమాట. ఎండమూరి గారివి some of the novels. My personal favorite, చీకట్లో సూర్యుడు. చీకట్లో సూర్యుడు వచ్చేసి 2001లో వచ్చింది, అండ్ వీ ఆల్సో త్రూ తెలుగు వన్ వీ డిడ్ లైక్ అన్ ఆడియో వర్షన్ ఆఫ్ ఇట్. మీరు స్పాటిఫైలో ఎతికితే యూ విల్ ఫైండ్ దిస్ బుక్, చీకట్లో సూర్యుడు అని. సో బేసికలీ ఈ బుక్ సమ్ 2060s జరుగుతుంది. You got alien invasion, you got interstellar technology, you got paradoxes in a Telugu book. ఒక తెలుగు బుక్లో ఇంత జరగడం I felt very surprising. And మనం we keep telling people saying that తెలుగులో ఏముందిరా, తెలుగులో ఎప్పుడు మనకి ఇయే లవ్ స్టోరీస్, ఇయే కహానీలో. You don't know such a brilliant content that has been written already in Telugu. మనకి పర్సనల్గా ఎక్స్పోజర్ లేదు కాబట్టి we keep blaming, saying that ఏముంది అని. బట్ యా, క్లాసిక్స్ తీసుకుంటే యూ గాట్ విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ అని. హీ రోట్ దిస్ బుక్ కాల్డ్ వెయ్యి పడగలు మీరు తెలిసింటారు, బట్ హీ ఆల్సో రోట్ అదర్ మెటీరియల్. వెయ్యి పడగలకు కూడా దెర్ ఇస్ అ బ్యాక్ స్టోరీ. నాకంటే బాగా కౌముది అని దెర్ ఇస్ అ యూట్యూబ్ ఛానల్ అనమాట, కౌముది కిరణ్ ప్రభా అని. హీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ దీస్ బుక్స్ ఇన్ వెరీ వెరీ డీటెయిల్డ్. మీరు బుక్ కొనుక్కొని తీసుకోలేకపోతే యూ కెన్ జస్ట్ టైప్ కౌముది వెయ్యి పడగలు. యూ విల్ హ్యావ్ లైక్ అ బుక్, గుడ్ ఆడియో వర్జన్ ఆఫ్ ద హోల్ స్టోరీ. బ్రిలియంట్ అనమాట. It's one of considers the best classics in Telugu culture. Another book that I personally like is called Matti Manishi. This is by Vasireddy Seethadevi garu. ఈ మట్టి మనిషి బుక్ ఏదైతే ఉందో, ఫ్రమ్ మై అండర్స్టాండింగ్ దిస్ ఈజ్ తెలుగు లిటరేచర్ చదువుకునే వాళ్ళు, ఐ థింక్ బిఏనో ఎంఏనో చదువుకునే వాళ్ళకి దిస్ ఈజ్ అ సెమిస్టర్ సబ్జెక్ట్ అనమాట. ఆ పర్టికులర్ నావల్ ఈజ్ అ సెమిస్టర్ సబ్జెక్ట్. సమ్ 350 pages బుక్ అనమాట మట్టి మనిషి. ఇస్ బేసికలీ ఒక 4 generations ఆఫ్ ఫ్యామిలీ, లైక్ హౌ దే బికమ్ ఫ్రమ్ రాగ్స్ టు రిచెస్ to riches to rags. Okay. It's like it's all emotions అనమాట. సేమ్ మన ఫాదర్స్ జనరేషన్స్ వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు, అప్పుడు మా తాత చాలా డబ్బులు ఉన్నోళ్ళు అంటారు. లైక్ అండ్ ఏంటంటే లైక్ ఐ టెల్ యూ, ఇఫ్ యూ లైక్ it was so impactful that I know the ending of the story, but I could never read the story till the end. It was so impactful. It's just like కళ్ళకి నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి అనమాట. ఆ ఎమోషన్ కానీ, ఆ స్టోరీ టెల్లింగ్ కానీ, ఆ లాంగ్వేజ్ కానీ, ఆ డైలాగ్స్ కానీ, అసలు మైండ్ పోతుంది అనమాట.
అండ్ ఐ కాంట్ థింక్ ఆఫ్ ద అదర్ ఆథర్స్, బట్ మీరు కౌముది గారి కంటెంట్ చెక్ చేస్తే హీ హ్యావ్ రచయిత పరిచయము, కవి పరిచయం అని హీ డాస్ లైక్ అ 1 hour లాంగ్ పీసెస్ అనమాట. ఒక ఆథర్ గురించి, ఆథర్ స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్, వాళ్ళు రాసిన బెస్ట్ బుక్స్, హీ కుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మచ్ బెటర్. ఐ ఆల్సో గాట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టు దిస్ ఈ రైటింగ్ స్పేస్, ఈ లిటరేచర్ స్పేసెస్ ఒక 3-4 years బ్యాక్ అనమాట. అంతకుముందు కూడా ఐఎమ్ నాట్ ఎ గుడ్ రీడర్, ఐ వుడ్ మోర్ ఎ లిజనర్ దట్ వే. బట్ like my point is you will find some brilliant material here, and Endamuri garu, Malladi garu is like your first thing to look at. Meeku like for example English lo how Chetan Bhagat would be one of your first books to read, Telugu lo it could be Malladi garu or మన ఎండమూరి గారు, బికాస్ దేర్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ వెరీ రీజనబుల్ టు అండర్స్టాండ్. తెలుగు చాలా సరళంగా ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో ది గివ్ దట్ బ్రిలియంట్ క్యూరియాసిటీ. ప్రతి పేజ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ పేజ్ ఏంటి, నెక్స్ట్ పేజ్ ఏంటి, నెక్స్ట్ పేజ్ ఏంటి. అండ్ మేజారిటీ ఆఫ్ దిస్ బుక్స్ ఆర్ ఇన్ ఆడియో రైట్ నౌ. మీరు ఒక్కసారి ఆ బుక్ పేజ్ టైప్ చేసి ఆడియో టైప్ చేస్తే వన్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ఫామ్స్, ఎదర్ సమ్ ఆఫ్ ద బుక్స్ ఐ హ్యావ్ రఫ్లీ వర్క్డ్ విత్ 25 books. అలాగా బుక్స్ని ఆడియో కింద మార్చాం అనమాట, చాప్టర్స్ కింద డివైడ్ చేసి 5-minute 10-minute చాప్టర్స్ కింద. అండ్ సమ్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో హ్యావ్ డన్ దట్. మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ టాప్ బుక్స్ యూ ఆల్రెడీ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ ద ఆడియో, బట్ ఇట్ వుడ్ ఎ గ్రేట్ ప్లేస్ ఫర్ యూ టు ట్రై. తెలుగు కంటెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ ఫీల్, ఆ సెన్స్ మీకు అంత అర్థమవుతుంది. స్పాటిఫైలో పాడ్కాస్ట్ అనేది గ్రో అవుతుంది, మంచిగా గ్రో అవుతుంది, కానీ స్పాటిఫై విషయంలో చూసుకుంటే ఇట్స్ నాట్ అంత ప్రాఫిటబుల్ లేదు. స్పాటిఫైతో వర్క్ చేశారు. I will not claim that Spotify is not making money. Spotify is making money. For a fact, Spotify is net profit globally. Recently, Q3, I think they have released in the month of December or January, I don't know exactly. But yeah, they are showing their net profit. See, here is the thing, right? Organic growth అనేది ఒకటి ఉంటుంది for a platform, and then there is venture capital fund that pushes them. Spotify had a good amount of money, good amount of push from their VCs, good amount of venture fund to push content. They had incentives to pay creators. There are incentives to ask people to come down and subscribe for free. They have incentives to play singers to be in the platform and still give you free subscription. But today, it's difficult. Today, costs are increasing. Today, there is better competition. ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు ద బై ప్రోడక్ట్ ఈస్ దే కెన్ నాట్ గివ్ యూ ఫ్రీ స్టఫ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. అందుకని యూ విల్ సీ ఏ డ్రాప్. పీపుల్ హూ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఫ్రీ విల్ ఆటోమేటికలీ గో టు అన్ అదర్ ఫ్రీ ప్లాట్ఫామ్, రైట్? బట్ పీపుల్ హూ still feel there is a value, they'll always stick. And there are audience in Spotify. I have my shows there. I have a lot of other shows as well, other client shows as well. Spotify is still making value. ఇంకోటి ఏంటంటే యూట్యూబ్లో మీరు ఒక స్ట్రాటజీ వేసుకోవచ్చు. ఎనీ క్రియేటర్ నోస్ దట్ యూట్యూబ్ ఈజ్ పేయింగ్ మనీ అండ్ దెర్ ఆర్ బ్రాండ్ డీల్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. మీకు ఆడియోలో ఏంటంటే ఆ మానిటైజేషన్ బిట్ స్టిల్ ఇస్ ఎ లిటిల్ మిస్టేక్. మనకి ఇంకా 100% తెలియదు, ఇలా చేస్తే వర్క్ అవుతుంది, ఇలా చేస్తే వర్క్ కాదు అని వీ డోంట్ నో అనమాట. అందుకని పీపుల్ హూ హ్యావ్ వర్కింగ్ సీరియస్ అండ్ వాంట్ టు మేక్ మనీ, దే ఆటోమేటిక్గా టర్న్ ఇన్ టు యూట్యూబ్, బికాస్ ఆడియోలో ఇమ్మీడియట్ మనీ లేకపోవచ్చు వాళ్ళ రోజున. All these factors considered, meku you will see a small reduction in numbers in the overall scale, but it doesn't mean that platform is failing or anything. There is JioSaavn who's doing fabulously well. There is Gaana, there is Wink, there is Amazon Music, there is Audible, there is Kuku FM, there is Pocket FM. All these people are running hundreds of crores of rupees of business, and Pocket and Kuku, they're growing really big. So yeah, there is market and there are growing, but యూట్యూబ్లో ఏంటంటే మీకు యాక్చువల్ నెంబర్స్ కనపడతాయి అనమాట. వ్యూవర్షిప్, ఎంగేజ్మెంట్, రిటెన్షన్ అవన్నీ కనపడుతుంటాయి కళ్ళ ముందు. దాట్స్ ద రీజన్ ఇట్స్ మోర్ కలర్ఫుల్, మోర్ ఎంగేజింగ్. మీకు అది ఎక్కువ ఉండొచ్చు అనిపించవచ్చు, బట్ అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ అండ్ దే ఆర్ సర్వింగ్ ఎ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ క్రౌడ్, నాట్ ద ఎగ్జాక్ట్ క్రౌడ్ యూట్యూబ్ ఇస్ సర్వింగ్. సో మీరు క్లయింట్స్ అన్నారు, మీరు క్లయింట్స్కి ఆడియోస్ ఇవన్నీ చేస్తారన్నారు. సో ఆ బిజినెస్ గురించి ఎగ్జాక్ట్గా ఏమైనా ఒక షార్ట్ ఫామ్గా చెప్పారు? షూర్. అంటే ఎలాంటి క్లయింట్స్ ఉంటారు అండ్ అంటే వాళ్ళకి ఏం అవసరం ఉంటుంది ఆడియోస్ పరంగా? కరెక్ట్. సో అది ఇవ్వాలంటే ఐ వాంట్ గివ్ యూ లైక్ అ పిక్చర్ ఆఫ్ వై దిస్ మీడియం వుడ్ రియల్లీ మేక్ సెన్స్, రైట్? కన్సిడర్ దిస్, రైట్? మనము యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూస్తున్నట్టయితే ద బెస్ట్ టు బెస్ట్ వీడియో విల్ హ్యావ్ 10%, 15% retention. అంటే ఒక 10 నిమిషాల వీడియోకి మనకి రఫ్లీ 2.5 to 3 minute retention అయిందంటే రియల్లీ గుడ్ వీడియో. వీ కెన్ కన్సిడర్ దట్ ఇస్ అ గ్రేట్ క్వాలిటీ. బట్ ఆడియోలో ద రిటెన్షన్స్ ఆర్ రఫ్లీ 65-70% అనమాట. ఒకరు వచ్చి కంటెంట్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ ఆల్రెడీ అ సీరియస్ పర్సన్. దే లైక్ వాట్ యూర్ ట్రైంగ్ టు సే. దే ఫీల్ వాల్యూ ఇన్ యువర్ కంటెంట్. ఇమాజిన్ యూర్ అ కన్సల్టెంట్.
ఇమాజిన్ యువర్ అ జిమ్ కన్సల్టెంట్. లైక్ మీరు జిమ్ ట్రైనింగ్స్ ఎక్కువ ఇస్తుంటారు. మీ దగ్గరికి ఒక 200-300 మంది రెగ్యులర్గా వచ్చి మీ దగ్గర కన్సల్టింగ్స్ తీసుకుంటుంటారు. అండ్ లెట్స్ సే ఆల్ దీస్ 200-300 పీపుల్ విల్ ఆస్క్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ సేయింగ్ దట్ సార్ నేను వెయిట్ లాస్ ఎలా వెయిట్ లాస్ ఎలా అవ్వాలి, Body లేదా నేను పన్నీర్ తినాలా కంపల్సరీ వెయిట్ లాస్ అవ్వాలంటే, నేను ప్రోటీన్ షేక్స్ తాగాల్సిందేనా? Like some of these questions would be pretty obvious, right? Imagine you're a gym trainer. Imagine you have your own podcast, and your podcast lo meer em chestunante, you're breaking all these myths, and you're telling a story also why these myths doesn't work. You are sharing experiences, you're sharing process and everything. See, these people, 200-300 people, and potentially another 1,000 more people want to make a decision that should I take your services or not. Listening to this content makes me feel that arey, this person is valid person, he have good stories, he been doing this business from right some time, and he already solved so many of my problems, he might be a right person for me to invest. So imagine in the process, marketing lo there is something like that: attention, interest, desire and action. ఇది 4 levels అన్నమాట. ఎవరినైనా కూడా ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు గ్రాప్ దర్ అటెన్షన్, దెన్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఇంట్రెస్ట్, దెన్ యూ నీడ్ టు రిటైన్ దెమ్, అండ్ దెన్ దే విల్ టేక్ అన్ యాక్షన్. ఈ ప్రాసెస్లో అటెన్షన్ ఉన్న వాళ్ళు విల్ బీ లైక్ లెట్స్ సే అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. వాళ్ళని పాడ్కాస్ట్ దగ్గరికి వచ్చారంటే దే ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ టు టేక్ యూర్ సర్వీసెస్. The moment they got some interest, all you need to do is you need to get their desire activated. వాళ్ళకి ఏంటంటే you need to make them feel that నా దగ్గరికి రండి, I'll give you a better service. And not every service can be told in like a 60-second ad or 30-second ad. Some businesses are a little difficult. B2B business, a little difficult story చెప్పడం. మీరు చాలామంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో పనిచేసి ఉంటారు. వాళ్ళ జర్నీ ఒక 6 months 1 year పడుతుంది. టు టెల్ ఎ న్యూ క్లయింట్ యూ కెనాట్ టెల్ దట్ స్టోరీ ఇన్ 30 seconds. So you make audios. Yeah, not just audios. E space lo, what we do is we help them curate their story. Sometimes it could be audio, sometimes it could be video, sometimes it could be a much wider strategy using the current situations. మన దగ్గర ఉన్న PR కావచ్చు, మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ కావచ్చు, మన దగ్గర ఉన్న వెండర్స్ కావచ్చు, క్లయింటెల్ కావచ్చు. Looking at all of these things, how can you really bring in value for them, right? I'll tell you, there is this, I cannot name this client. There is this one client that we work with, and వాళ్ళకి ఏంటంటే they want to tell to the students that they go to colleges saying that we are a good company. Imagine మీరు కాలేజ్కి వెళ్తారు, there is a big MNC like Infosys or one of these companies. On the other hand, there is this startup who have raised funds and who are doing good. వాళ్ళు ఎలా కన్విన్స్ చేయగలరు ఫర్ a very smart crowd to don't go to MNC, come to me and work with me? They need to tell the culture. You could convince culture in 10 seconds. No? So what they did is they started a podcast explaining each episode they are talking about why we do certain things, what is the growth of certain things. Meer ma daggara unte em chestaru, they tell all of these things. People who are already interested and they are figuring out, they'll take an option to work with this particular company. So podcast will not solve you your immediate problems, but they solve your long-term problems anamata. Meeku long-term vision undi ante this medium end up helping, and we kind of facilitate services to make that happen. It could be consultants, it could be brands, it could be agencies, it could be individual content creators, it could be YouTubers. All these people who are working in this space, we help them in whichever way it makes sense, primarily audio. సో మై ఫైనల్ క్వశ్చన్, ఒకవేళ మీరు నా సీట్లో ఉంటే, నా పొజిషన్లో ఉంటే, మిమ్మల్ని మీరు ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతారు? Okay, yeah, it's a very good question. Okay, I would ask myself, why long format? Like, why, Nikhil, you spend 7 years in this industry? Like when I was doing audio, Spotify ledu, Amazon ledu, there's nothing. YouTube lo long format and idea ledu, but why this? I'll tell you why. We need connection. We need some kind of relation with someone. Listening to this content now, what it feels like is the person is with us. మనం మాట్లాడేటప్పుడు the person who is listening to this conversation, they feel like నేను నీతో ఉన్నాను. ఆ బిలాంగింగ్నెస్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. As we are going into this epidemic of loneliness, హ్యూమన్ కనెక్షన్ అనేది చాలా చాలా తగ్గిపోతుంది అనమాట. వీఆర్ ఆల్వేస్ రన్నింగ్ బిహైండ్ హౌ డు ఐ ఇంప్రెస్ యూ విత్ మనీ, విత్ కలర్స్, విత్ రేంజ్, విత్ అన్అటైనబుల్ థింగ్స్. రియాలిటీ, passion, value, depth, black and white, grey, we miss all these characters anamata. I felt this is the way, like imagine if you ask that question, I will say this is the way To convey convey the story
where the wastage is minimal, and we'll have somehow realistic conversations, and we somehow feel humans are real, not just images playing around in your video. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. Yeah, థ్యాంక్ యూ it was fun. బుక్స్ గురించి లైక్ సీరియస్లీ నేను ఇప్పుడు వెళ్ళగానే చేసే ఫస్ట్ థింగ్ ఆథర్స్ గురించి తెలుసుకోవడం, ఆ బుక్స్ గురించి తెలుసుకోవడం, అండ్ నాలెడ్జ్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడం, అండ్ చాలా థింగ్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ గురించి, యూట్యూబ్, ఈవెన్ దో నేను యూట్యూబ్ ఎప్పటి నుంచో చేస్తాను కానీ నాకు కొన్ని థింగ్స్ మీరు చెప్పిన తర్వాత తెలిసింది. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్, వాళ్ళకు కూడా చాలా అంటే చాలా వాల్యూ యాడ్ చేశారు.